із Черкасів, із Одеси, із Ковеля, із Києва, із Луцька. В багатьох містах бувала, в Ізмаїлі не бувала, але моя колега Наталя Михненко бувала і не раз. Славута у нас, і Київ, і Львів, і Житомир, і Вишгород. А в Вишгороді бувала, і в Хмельницькому бувала, і в Житомирі, і Тернопіль. Сподіваюся, раз ви всі вітаєтеся і пишете звідки, то чути вам і видно все добре. Якщо трішки не видно, а може й не чутно, то давайте чекати, система все буде підвантажувати. Вітання Білій церкві, і Старому Самбору, і Строю. У нас багато людей з Заходу, багато з центру, із Кам'янця-Подільського тут хтось є. Привіти! Хтось пише, що звук у нас гарний. Розказуйте, як у вас життя? Хтось мав сьогодні уроки або буде мати уроки? Які у кого плани на вихідні? У мене найбільший план на вихідні – це сходити в магазин. Це така подія тижня, коли можна кудись піти і навіть побачити трошки незнайомих людей. Вітання в Ужгород, в Тернопіль, в Городище, і в Чернігів, в область або район, і у Львів, і в Луцьк, звичайно. О, хтось вже сьогодні 4 уроки або провів, або в процесі. Це класно. І у когось вже 2 пройшли, а 2 попереду. У вас така середина дня, творча перерва. Вітання Ізмаїлу, ще хтось з нас приходить. Класно так, бачите, багато людей з усіх куточків України, і не з України у нас бувають люди. І теж ми вас раді бачити. І всі ви вчителі, хтось буде садівництвом займатися. І це класно. А в когось щойно була конференція у пані Яни. Сподіваюсь, було гарно. З Кривого Рогу тут пишуть. Мої колеги в Кривому Розі були, а я ще ні. Але приїду. Якщо у нас тільки закінчується карантин, і буде все гарно, спокійно, будемо їздити і зустрічатися. А поки що так, прийду до вас додому через екран комп'ютера. І Луцьк у нас тут вітається знову, і Одеса, і Хмельницький, і Кременчук, і Херсон, і Баранівка. От в Баранівці не знаю, були ми чи не були. Зум-уроки хтось веде. З Дрогобича у нас тут ще люди підходять, із Борисполя, із Києва. У цих всіх містах я була і в Рівному була. А в Городище, мабуть, не була. З Волині в нас вітання, і ми вас раді бачити. У нас тут ще кілька хвилин, поки ми збираємося. Давайте зразу і перевіримо. У нас сьогодні тренінг по молодшій школі. То от, якщо в молодшій школі викладаєте, давайте розкажете. А ще якщо зараз уроки проводите, то обов'язково діліться з колегами досвідом, успішним, не дуже успішним, бо всякий він з 1-2 класом, як от пишуть, абсолютно воно нелегко. І з 3-м, і з 4-м молодша школа, онлайн-навчання, мабуть, найскладніше. І увагу втримувати дітей важко. Тут і на уроці їх зібрав непросто, а онлайн ще важче. От в когось все класно, і ми за вас раді. 1-й, 4-й, 1-й, 3-й. Правда, нелегко, особливо в кого клас величенький, і їх там 20-25 сидить, і ніхто їх на групи не ділить. То непросто, абсолютно непросто. Активні вони, сидіти їм не цікаво просто, і навіть екран їх трошки приваблює, а трошки відволікає. Ну, батьки – це окрема історія, батьки всі різні, і діти всі різні, і ми всі різні. І ні їх, ні нас ніхто не готував до того, що станеться онлайн-навчання. Але воно отут, так що нічого ми не зробимо. Вітання, нас люди ще підходять. Із Києва, із Рівного, із Чернігова, із Житомира. Усі найкращі міста у нас сьогодні тут. Ой, давайте, поки ми ще трошки збираємося, розкажу, що у нас є цікавого, нецікавого, кудись вас позапрошую. А потім будемо вже говорити про методику, про 3-й клас, про організацію навчання і про всякі цікавинки. Yeah, children are kids. Це правда, всі вони класнючі, особливо якщо по одному, а не цілим класом. Okay, so that's the internal education. І у нас є ціла купа різного цікавого. Ну, у нас ціла онлайн-програма тренінгів, про це ви, мабуть, знаєте, раз ви усі тут. Якщо не знаєте або забули де шукати, на нашому сайті
можна переглянути. Є величезний план онлайн-тренінгів на найближчі кілька тижнів, будуть нові, ми цілий час розробляємо їх, тому переходьте, заходьте, беріть от улюбленців, так само, як діти беруть своїх улюбленців. Це непогано. З улюбленцями сидіти на тренінгах можна без улюбленців, можна з чаєм, можна з кавою і з гарним настроєм. Ми вас завжди раді бачити, тому запрошуємо. Відслідковуйте, приходьте, не пропускайте. В нас і конкурси цікаві, і подарунки гарні бувають, і інформація, сподіваюсь, корисна. Окей, наступний момент – це онлайн-платформа My English Lab. Моя колега Юлія Кіянець вже провела тренінгів, мабуть, 30 по My English Lab. Якщо хтось ще не знає, то зараз розкажемо. Якщо хтось знає, то поділіться колегам з досвідом, як же ж воно, правда, класно з My English Lab працювати. Доступ безкоштовний на час карантину від Pearson, від Internal Education. Ось теж на сайті є такий банер, можна знайти інформацію. На нього, коли клікнути, там залишаєте заявку, і ви отримаєте доступ до My English Lab безкоштовно для вас, для ваших учнів. Ви зможете працювати з онлайн-робочим зошитом. Сподіваюся, що це вам полегшить онлайн-навчання. Сподіваюся, що буде корисно. Якщо користуєтесь, пишіть нам як, діліться враженнями. Якщо не пробували, то пробуйте обов'язково. Як мінімум будете знати, подобається вам онлайн-навчання чи не подобається. Зручно використовувати цифровий робочий зошит чи ні. Я вам скажу по секрету, зручно. Окей. Наступний момент. Наша сторіночка в Facebook. Я вам навіть тут закину лінк, я собі готувала. Не знаю, хто з вас стежить, не стежить. Якщо стежили, то знаєте, що по четвергах у нас є така традиція о першій годині дня пряме включення робити і розказувати якісь цікавинки, ділитись практичними ідеями про навчання. До цього, от вчора був стрім від мого колеги Кріса Кірбі, провів їх цілу купу. Вчора ми говорили про використання онлайн-зображень на уроках і, в принципі, про те, як використовувати різноманітні типи зображень для того, щоб стимулювати учнів говорити, думати, використовувати мову. Він, до речі, теж є у нас на сторінці у записі, тому можна всі ідеї переглянути, подивитися. А з цього тижня, який у нас вже буде серія прямих ефірів, власне, по молодшій школі. Я от буду розказувати вам, ділитися практичними ідеями ось таких прекрасних книжок, з такого от прототипа. Будемо відповідати на запитання в прямому ефірі, тому шукайте нас в Facebook, доєднуйтесь. Там, до речі, зараз іде голосування до понеділка відкрите, щоб вибрати зручний час. У нас два варіанти. Ми можемо проводити о перші дня, якраз коли у вас перерва між уроками, або можемо проводити вже ввечері після уроків о 5 годині. Якщо цікаво, от проголосуйте, який час зручний для вас. Правда, за що буде більше голосів, тоді будемо проводити і будемо говорити про різні теми. У мене вчора тут було вимушене відірвання від світу, то у мене 5 тем вже прописані. І з усіма ідеями, от, всі записи вчора списала, ідеї прописала. І ми з вами будемо говорити наступного четверга про те, як починати урок. І всі ідеї, які я покажу, всі вони можуть використовуватися онлайн. Правда, покажу теж як. Там у нас практичні вони всі будуть. І всі вони можуть працювати теж у класі з різною динамікою. Трошки різний буде сетап активностей, але буде. Тут хтось пише, що в 5 зручніше. Обов'язково заходьте на Фейсбук-сторінку, обов'язково голосуйте. От мій модератор, до речі, Олена Міхуду, який експерт із оцінювання, з молодшої школи, та й, мабуть, взагалі з усього вам кидає посилання. Дякую, Оленочко. І проголосуєте 5 година, то 5 година, перша, то перша. Я вас буду рада бачити у будь-якій годині. Будемо зустрічатись, говорити. Це дуже практична, коротка сесія. Я отут з банером позаду буду вам махати рукою, показувати трошки якихось ідей, практичних слайдами, розказувати, щось у кадрах показувати. Поговоримо, ви в коментарях дасте запитання, поділите свої враженнями. Я на запитання постараюсь відповісти. Якщо будуть якісь дуже складні, то буду відповідати вже пізніше.
поки таких дуже складних не було. Все у нас практичне. Всюди ділимося досвідом. Сподіваюсь, буде цікаво. Переходьте. Продовжуємо. Що у нас є ще? Ще у нас є така окрема вже платформа для Young Learners. Для вчителів, які працюють, власне, з молодшими школярами. Ми вирішили, що матеріалів є багато, матеріали різноманітні, матеріали треба всі зібрати разом. Вирішили і зробили. Тому от тут теж є посилання на слайді, якщо бачите Young Learners. Це ресурси від Internal Education, від Pearson, там ви знайдете, наприклад, записи вебінарів. От прекрасні 2 вебінари по оцінюванню формувальному і по Life Skills в молодшій школі від Олени Міходу, які у нас проходили на початку навчального року, нові вебінари, які пройдуть, теж записи будуть додаватися. Все зібрано разом для зручності. Тести там є, можна продивитись, пройти тест, отримати сертифікат за те, що ви переглянули запис вебінару. Є там реєстрація на поточні вебінари, є ось такий розділ Primary Academy, якщо вам цікаво, це ціла купа різноманітних ресурсів для, власне, дистанційного навчання, можна їх використовувати потім і в звичайному форматі класного навчання, в класних кімнатах. Цікаво, вам теж залишайте заявку, доступ абсолютно безкоштовний, все надішлем, все підключимо, все буде. І, сподіваюсь, буде продуктивно і корисно. Є можливість попросити онлайн-консультацію, якщо вам цікаво щось про вибір ресурсу, чи цікаво, як працювати з вашим ресурсом, то, звісно, залишайте контакти, будемо зв'язуватись, будемо вирішувати якісь проблеми, радити, ділитись досвідом. Сподіваюсь, все спрацює. Отож, Young Learners, купа цікавого, усі попередні вебінари, усі вебінари, які плануються, можна на них зареєструватися, доступ до Primary Academy, можливість зробити запит на консультацію, там купа додаткових різних матеріалів, там додаткові матеріали до Fly High Ukraine, все воно на місці, все є. Тому за посиланням заходьте, шукайте, перевіряйте, правду я вам кажу чи неправду. Кажу правду, вчора все було, я перевіряла. І користуйтеся. Ми йдемо далі і знаємо, що за сьогоднішній тренінг, як і за усі попередні, будуть сертифікати. Сертифікати, розсилка відбувається протягом тижня. Сьогодні, на жаль, не встигнемо. Систему потрібно витягнути всі дані, опрацювати. Ми завжди перевіряємо, правда, ви відвідували тренінг чи неправда. Якщо відвідували, то, звісно, сертифікат прийде. Якщо раптом якийсь сертифікат не прийде, то от закріплено зверху, бачите повідомлення, якщо у вас виникли запитання, або ви не отримали сертифікат за якісь події, тоді обов'язково пишіть в email info@internal.com.ua, все знайдемо, все повторно надішлемо, перевіряйте обов'язково папки промо, реклама, спам, як правило, сертифікати потрапляють туди, разом із іншими нашими новинами. Додавайте нашу адресу email-розсилки собі у контакти, щоб не траплялось таких прикростей. Але нічого страшного, все знайдемо, все надішлемо і все буде. Хтось скаржиться на зв'язок, як правило, гірший в момент, коли ви під'єднуєтесь, поки система не опрацює ваші дані. Якщо кілька хвилин почекати, то зв'язок стає кращим. Ну і зв'язок також залежить від того, який сигнал у нас, звісно, і який сигнал у вас. Тобто не все залежить від того, який сигнал виходить від нас. У нас наче добре, я все перевіряла, у мене тут кабелі ввімкнені, всіх вдома насварила, ніхто інтернетом більше не користується, тільки я, тому має бути все гарно. Якщо не гарно, чекайте кілька хвилин, повинно стати все одно гарно. Якщо ні, спробуйте переключитися з Wi-Fi на якийсь кабельний зв'язок, можливо, проблема із зв'язком у вас. У нас поки все працює. Якщо не працюватиме, ну, тоді будемо щось думати. У когось зв'язок гарний, і це радує. Отож, починаємо. Остання новина на сьогодні. Сама, мабуть, приємна, найприємніша, те, про що ви вже знаєте, розіграш. Сьогодні 20 прекрасних, новеньких студентс-буків до Fly High Ukraine 2 рівня поїдуть до когось додому. Ну, не до одної людини, а до 20 щасливчиків. Буде у нас лотерея. Якщо ви вигравали, я за вас рада. Якщо ви не вигравали, я дуже вірю, що виграєте сьогодні. Але ми в кінці тренінгу традиційно, як завжди, розіграємо 20 книжок. Будемо розігрувати на random.org. Я тут буду старатись вам все показати, свій екран
продемонструвати. Все в нас буде чесно, прозоро. Вебінари у нас теж стараємося, щоб були корисні, а з подарунком завжди приємно. Всі ж люблять подарунки. Тому не залишайтесь з нами, не переключайтесь на інші вкладки, не відволікайтесь. Сподіваюсь, що подарунок виграєте ви і буде корисно. Ну і Fly High Ukraine ми розіграємо, звісно, не дарма. У нас уже 3-й рік буде нової української школи, і 3-й рівень Fly High Ukraine уже на виході з Pupil Activity Book уже надруковані і дуже скоро будуть фізично в Україні доступні для замовлень, для того, щоб поїхати в домівки до вас, до ваших учнів. Книга для вчителя до початку навчального року теж буде. Книга для вчителя є, у мене навіть є такий перший прототип, але у нас ще не завершений процес дизайну. Дизайн – це, як виявляється, теж довга-довга процедура, щоб було зручно працювати, щоб була у нас отака краса, як отут. Хто бачив, я вам зараз похвалюсь, бо це, правда, дуже-дуже красиво. Щоб читати було зручно, щоб все візуально було красиво, виявляється, це теж не так швидко. Тому, сподіваюсь, буде корисно. А ми дуже раді, що нова українська школа сталася, Fly High Ukraine стався. У нас вже 3-й рівень теж відбувся. Є якісь моменти, завершуємо технічні з книгою для вчителя, Pupils Book Activity Book уже в друці, уже в Publishing House, уже в типографії, все готово. І сподіваємось, що вам подобається і вам корисно. Тому, hello, each and everyone, so it's great to see all of you here. So we have like 700 people present right now. Some people are still joining. Great to have you here. It's great that you find time to come to our sessions and to spend time with us, to share your feedback and share your experiences. And, well, thank you for being here despite everything. Some people have already ordered Fly High Ukraine. Well, that's a good choice. That's true. The session today, we are talking about the learning process in the primary classroom. And well, since you have not been able to flip through the pages of Fly High Ukraine 3 yet, because the pages are physically not here, they are in the warehouse, in the publishing house, and they will be coming to Ukraine very, very soon. The teacher's book will be coming to Ukraine as well soon. So for the next learning year, so it will be here. Ready with all the ideas that we were able to sort off. So all the examples are based on Fly High Ukraine 3 today, and we're having actually a very basic talk or conversation. So let's get started. A lesson in the English language teaching. So what lesson types can you think of when we talk about teaching English? Teach what different aspects of language do we teach? So could you type that into the chat box? Or you can simply type the things you like teaching. So grammar, definitely, that's part of language teaching. Vocab, listening, speaking, reading, good, great, and writing. So, okay, and have you got your favorite aspect of language teaching that you love? Okay, so someone is writing about all things together, good for skills, yes, to systems. Someone likes projects, someone likes quizzes. Okay, grammar and speaking and reading, good. All of that, that's wonderful. Okay, good. So listening, that's a nice skill to develop. Yeah, I love listening lessons as well. Good, okay, and reading and grammar. So that's great. Obviously, you have your passions and favorites, and that's normal. I have mine as well. So everyone has preferences. And yes, we do have vocab, grammar as 2 systems, and reading, listening, speaking, and writing as the skills. That's true. Now, let's think about a lesson in a primary school. So not year 1, it's a different story, but years 2 to 4. How long is the lesson, and how many lessons a week do you have? So 35 minutes in year 1, right? And people are typing 40 minutes, that's years 2 to year 4. That's true, okay. So some people have 3 lessons. Some of you have 2 lessons, good, right? So when we talk about years 2 to 4, it is 40 minutes
Okay, and you usually have 2 to 3 hours. So when we talk about combination or choosing what to teach, like is it listening today or is it vocab today, in the primary classroom, that is not quite possible to teach the things separately. And Tride is the person who typed at the very beginning that we actually teach everything, so all 4 skills and systems, and it's a combination, a mixture of a little bit of speaking, a little bit of writing, a little bit of vocab in one lesson. This is reality in primary classroom, so we do need to combine that all, and we need to fit this into 40 minutes twice or 3 times a week. So that's not an easy thing to do when you have especially a big group like 20, 25, 26 students. That's a great challenge. Now, that's something we know as teachers, but what do parents and students see when they open a resource? So this is year 3, that's Fly High Ukraine. That's the beginning of school year. That's one lesson, that's a page. Now, when we think about the lesson, what kind of skills and systems do we develop here? So what would moms and dads and children who are in quarantine and now want to, like, so what's my child doing? So they open the book, so that's a lesson. What's happening in this lesson? We see vocab, we see speaking, listening, so some grammar, reading, okay. So some writing, okay. So you see lots of things because you're teachers. So parents see, well, 6 new words, okay, a story with audio, pretty short story, okay, and 1 exercise, so that's a little bit of writing, a little bit of vocabulary work on a story, and that's it. And that's absolutely normal, because if we showed our lesson plans to the students, they would be like, oh my God, we are going to do all of that, lots and lots of text and ideas. So for children, it's like a little bit of playing, a few words, a story, a bit of listening. But looking into the teacher's book and knowing what's behind this page, behind the surface, which seems like a fun game lesson with not much going on, we actually know that there are lots and lots of activities. Now, we have lots of sessions on how to work with words, story, etc., etc. So today we'll have a look at what's beyond that, what's beyond the basic. And if you used Fly High Ukraine 1 or 2 teachers' books, you know that there are optional activities, and there are lots of them. So there are several on one page, and they actually offer extra ideas how to work more on different aspects of the material that is being covered in the lesson. Now, I'll just share one for this lesson with you, and it's absolutely universal, so you can use it in any lesson. That's what we tried to reach while writing the teacher's book, so to make everything reusable. So that's the lesson. We've learned 6 words. We are somewhere in the middle. And how about practicing the words a little bit? So that's my board. I get the flashcards. I quickly review the words with the students, and flashcards onto the board, I stick them, and I usually use the flashcards with the word cards. That's something that we vote for. That's something that we also developed for you, available online, free to download. So just the words that you can print, the word cards. You can simply write the words. It also works, but it takes a lot of time. So writing 6 words and sticking 6 pieces of paper, that's well, that's a little bit different in timing. So 6 words on the board with the words written or with the word cards. Next, let's just number all the flashcards. So numbers 1 to 6. Then here comes the teacher and says, okay, kids, please get some paper and a pen. Students are ready, like me, with paper and pen. Here it is. And then the teacher simply says the numbers. Easy. 1, students look at the board, find 1, check, and write smile. The next one can be 5, they write swimsuit. And then comes the next one, number 6, they write shirt. This is actually twisting something that we did in year 1. But with year 1, we did quite the opposite. During this oral stage, we had students
look at the words, we say the word, they write the number for the word. Now we do the opposite. Well, it's not something difficult to organize, it's not challenging, but what is the biggest takeaway here? What do students practice involuntary, in a mode of a game? They need to, yes, exactly. Oh, that's Yaroslav, hi. That's spelling, that's writing skills, that's making them write the words. If you ask, okay, students, write the word smile, write the word short, write the word map, they'll be like, oh. And okay, it's a competition, so let's have a code. You dictate this, you have 3, 5, 6 words. Later, you can ask students to dictate the numbers for the other to put down. You can then change this into a drilling activity. So we have all like smile, swimsuit, shirt, and then we can add some more like sunglasses, map, shorts. And we do it as a chant, having a rhythm and practicing pronunciation. So a question about transcription. Transcription is there. If you look at the activity book, at the end, we have a word with translation and transcription dictionary. And you can use it as well. I usually don't spend too much time on transcription, although we do learn in the phonics lessons, we do learn what sounds are represented by letters or letter combinations. Well, that's natural, but I don't spend too much time on every lesson for transcription. So if I do this on board, so they listen, yeah, so we had the presentation. If you want, you could add the transcription for kids, it's okay, they're not scared of it. And then we work just on spelling. Okay, so that's something quite basic. Now, you can do it any way you want, but we have people above us say, subjects between together, do this clear education, add knowledge from other fields to this. Is it possible? Why not turn this into some kind of a puzzle? So on the board, you write something like this. Mathematics problems. And now let's do one very fast. A, 10 minus 6. What's the word? What's the answer? Who's the first to type? Yay! So that's again Yaroslav. Very good job. So that's number 4 and that's sunglasses. Fantastic. But you're not writing the number. That's a language problem. So you solve the problem and write the word. So answer to A is sunglasses. What about number 2? Someone is already typing in. So it is swimsuit. Fantastic job. Great. And so students do simple math problems one after one, and they get to write the words. That's a little bit of work on mathematics as well. It doesn't hurt. Actually, if you talk to their mathematics teacher, well, their primary school teacher, because in year 3 they still have one teacher who does everything, you can actually collaborate with the teacher, and she can give you a few problems that they are working on. You simply put them on board, and the answers are the words they need to write, and that's it. So very simple to organize. It turns a writing activity where you simply ask them to write the words. That's what it's about. So working on spelling into a puzzle, into a competition. And well, everyone likes competitions. I do. So if you ask me to write the words, I'd be like, oh, but if you gave me the problem and then find the answer, make a key. So that's something I enjoy doing, and my students usually love it. And I'm sure your students love it, and you love it as well. Moving on. So back to the lesson plan. That was us working with optional activities. So there are lots of them. They practice everything, words, writing, speaking. So it depends on the lessons. What fits in naturally, that's in there, trust me. And we are going back to the lesson. Again, something that does not catch your eye at the very moment, and something we had in year 2 called extra practice, or with Patty. Now, students who have worked with this in year 2 know that it's not just an icon with a phrase, but that's something practical, something that you can use. So let's look what's covered in here. What's the activity? Again, something quite simple to organize. So you make sure that your students get 3 slips of paper. They don't have to be big. You ask your students to choose 3 words from this lesson
and write one word on each slip of paper. So every student has 3 slips of paper with 1 word from today's lesson on each. Done. Then you put your students into groups of 5, 4, 3, doesn't matter, and they play the game. Asking and answering questions. So you demonstrated with a stronger group first, and a student is asking, like, have you got shorts, Anna or Tom? And then Anna or Tom is answering, yes, I have. If it's a yes, then the card, the slip of paper with shorts, goes to the student asking. Now he's got 4. And then the turn goes to the next student who asks, have you got, for example, sunglasses? If it's yes, the sunglasses go to that student. So, for example, Mary, have you got sunglasses? If no, then Mary says, no, I haven't. And that's it. Now, when we think about this activity, what's being practiced in here? It does work with any age group, that's true. So it is speaking, definitely. They are talking, they are having a conversation. What else? Vocab, because that's new words. Grammar, right. And that grammar is taken from the previous lesson. So in the previous lesson, my students and I were practicing together. Have you got structure? The question forms. And short answers, yes, I have, no, I haven't. Now, we use this structure from the previous lesson with new vocabulary from today to communicate in groups. And while some students are speaking, what are the others doing? They are actually, so yes, it's grammar, short answers, great, right, you are, they are listening, that's it. So one little activity. Well, to organize it, you need slips of paper and students and pens. That's it. Nothing else is needed. It can be done in pairs. It also works. But in pairs, there will be less conversations because it's easier to guess a little bit. Well, if you have less time, you do it in pairs. If you have a bit more time, you do it in groups. Either way, they get to practice the grammar structure, the new words, listening, and they have to speak. And that's one little activity that is hidden under this Play with Patty icon. And that's something that we believe in, something simple and easy to organize. So I don't believe in activities where students and teachers spend lots of time on preparation and where teachers spend nights cutting stars out. It doesn't work. Well, it's not worth it. Now, that's something quite understandable that comes from, well, everyday lessons. So stories, grammar, listening, writing, etc., etc., etc. Now, what about lessons that look like this? So diaries. Well, it's about assessment. I think that you already know that. So has anyone present here been to my colleagues and my moderator today, Olena Mihudu? Have you been to her session yesterday or at the beginning of the week on Tuesday? So you know that this is self-assessment, assessment. That's a very, very important tool. Yes, so lots of people have been here. You can write nice words to Olena. She'll read them right now. It is about formative and summative assessment. If you have missed it, Lena is doing the session today at 3. And I think if you register right after this session, you should be able to register. There were like a couple places. There are great ideas there. That's true. Well, I'm not trying to persuade you that there is language in here. It's about revision, consolidation. There is listening, there is grammar, vocab, speaking. Everything is there. Everything is in the lesson plan. No worries. But again, I want to draw your attention to some things that people often take for granted, that people do not notice. Like this little value icon here. So it says, be a team player. Okay, that's nice. You come to the classroom with the end of the lesson after you work with everything. So students, be team players. End of story. Done. Well, it's possible. But while working on Fly High Ukraine 1, 2, 3, and those of you who have worked with the values in Fly High Ukraine, you know it's never that simple. I like giving my students a choice to come to this conclusion that being a team player is good. So let's have a look how it's being done in here. So
I get my students to work individually. I give them 1 minute and ask them to write as many words from this unit, from this module as they can. So we worked on the first module. No, that was Fly High 3 diary. So we worked on a number of topics that was cooking and helping and going places and waiting. It's actually done after this revision lesson. So your students already have revised the vocab. You worked with this on the lesson. I sometimes also give my students like 30 seconds before the activity to look at the topics and at the words, and they make a list of words. Fantastic. 1 minute is up. Finished. Now, I ask my students, of course, to count the words, and I listed the numbers. So some get 5, 7, 10, 3, 13. I say, good job. Fantastic. Now, let's do it again. So I give them 1 minute. The task is the same. Write as many words as you can. But this time, I ask them to do this in pairs or in groups. That's it. So again, they have 1 minute, they join together, same module we covered, and they together make a longer list. So they add up their ideas, they think together, they work on it. Time's up. Again, what do? Well, surprise, surprise, we count the words. And guess where they will have more words. I think it's quite obvious. Now, I ask my students to say, well, when was it less stressful to write the list of words? And of course, it's less stressful when you're working in a group and you can support each other. I said, okay, what are the advantages of working in a group? Well, it is faster. You can do the task faster. It is a bit easier because you think collectively. It's more fun. You can joke, you can laugh, you can notice things. You can do more when you work in a team. Of course, you can ask and answer questions if you have any. You can support each other. You share responsibility. And that's me and students thinking on, okay, so how the activity went. So when we come back to this value, be a team player. Do you think they will believe me when say, okay, so it's good to be team players, let's practice it, and let's work in teams? Well, I hope my students do that. It is about creativity. It is actually language work because they write the words, they think on the words, they try to remember. It's also this reflection because I can show them like, look, how many you've learned, how much you've learned, how many words you now remember. So we can praise them, we can show them their achievement, and we show to them that working in a team has lots and lots of advantages. And that is also important for my students when growing up, when graduating from school, when getting a job, or when working for a good company. And that's something I want for them in their future life. Now, someone is asking me about Ukrainian content. And of course, Ukrainian content is there. So I'm not sure, Marina, you must be a fortune teller because that's the next slide. Of course, well, when working on Fly High Ukraine, we couldn't pretend that Ukraine doesn't exist, or we couldn't not include the Ukraine content. It is Ukrainian edition because it was developed specifically for Ukraine. So no one else in the world can use Fly High Ukraine. They can only use the old Fly High Ukraine. That's made something specifically for Ukraine. And we took into account all the changes, all the reforms, and we adapted the resource here. And we also added Ukrainian content. For example, real life skills. That's something that the program asks and something that we include. This one, it's actually about using technology. Well, I'm not trying to tell you that it's about language. You can see it yourself. Text, new language in the text, exercises to practice it all. And actually, it's again about life skills because students get to discuss in pairs, for example, questions like, how can you keep in touch with friends on the internet? Now, dear teachers, dear colleagues, could you write in the chat box how you keep in touch, or you can keep in touch with your friends on the internet in the present situation, which is quite appropriate. So if you have any great ideas, please share
Viber, messengers, networks, chatting. Okay, Zoom. Okay, having Zoom parties. That's what some of my friends are doing. Okay, good. And so Viber, Skype, WhatsApp, good. Google Classroom for friends. That's good. Okay. Emails, yeah, definitely, especially for people who live far away and don't like chatting. Instagram, exactly. So now in the stories, I can see how my friends spend time without me, and I'm spending time without them. And Viber, fantastic. Okay, good. And that's something students think about. Well, they will be talking about emails and messages and applications as well. So yeah, internet actually is the only way we can stay in touch nowadays with people who are far away or in other countries. And that's, well, that's good that we have it. And that's something that you cover with your students. So that's something they actually need in real life. And also we have this rubric of real life tasks. For example, in this page, students actually go to this free Fly High Ukraine resources, the video section, and they watch one of the videos and they need to find the answer to one question, like what's Lola wearing for Sarah's birthday party? And that's it. So that's you giving your students a sense, a touch, a feeling for real life. Okay. Another one, again, coming from real life skills, time management. Isn't it important, especially in present day situation, to manage your time effectively? And again, your students have new language input, they have a text, they have tasks to the text, and they do a discussion task. And they get to think, like, do they use these checklists, etc., what wakes them up in the morning, or if they use an alarm clock, and how often they clean their study space. So it's about being organized and managing time effectively. And that's something that we need to start developing in the primary classroom, so that in year 9, they will have all the books present and not be walking with the books from yesterday because they forgot to put the new books in the morning, and so they just took the bag full of yesterday's books and they arrive and say, like, sorry, I don't have my English textbook because I have Tuesday's books and it's Wednesday or it's Friday, so my bad. So to avoid this, we try to give them this idea, the feeling for time management and being organized. And the real task for this spread would be make your own checklist. So write the tasks you need to do, like do homework, walk my dog, make a sandwich, pack my school bag, clean my room, etc., etc. And then, fantastically done, you can do it as a repeated activity. From this lesson on, you can ask your students to make a checklist every week, for example, and do it in English, and then share the ideas, etc. You can have your classroom checklist as well. That's your classroom management, where you write important things, where you leave some space for students to add some things they want to do, like play a favorite game or sing this song. And then you take the things like in the lesson. So you say, students, we need to do these 3 points. That's my plan for the lesson. And then we can move to your section with your favorite game. And when we take these ones, we can move and do those. And it also enhances the flow of the lesson. So your students can work a bit more organized, be more organized and be more effective in the lesson, so that they have time for this favorite activity they've put on the checklist and they want to cover in this lesson. And well, it's a win-win. They get to play the game, you get to cover everything and play a language game. So I hope you like it. Now, moving further. Again, Ukraine, life in Ukraine, pets. And that's, again, to your comments about students bringing their pets to their lessons. That's a natural thing because it's part of their life, and those who have pets are quite lucky. Those who don't have them yet, well, they can think about all the responsibility. They can dream about the pet, and that's what we are talking with them about in our lesson. So children from all parts of Ukraine tell about the pets they have, what their pets like doing, what they do with the pets. Students get to make a class presentation telling about your pet or their dream pet. They can bring pictures. If it's allowed in your school, they actually can bring the pet. Or if you're during the quarantine time locked in the houses, then the pet
comes into the view quite naturally. And again, so it's about language, but it's also about life skills, because giving a presentation is a very important skill. Even if they're going to work in the office, they will not be public speakers, they will not be talking to lots of people. They need to present the results of their work either to their boss, to their team, to their company. And that's important to know that, okay, I stand up and I say this, 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 and I need to have a plan to do that. And I need to sing this through, and I need to practice. And that's important. And that starts in primary classroom. Well, actually, everything starts in primary classroom. Well, that's the trick. Actually, yeah, great idea. So get the pictures, tell your short stories, use Padlet, use everything, Pinterest, Kahoot, everything. There are lots of great ideas nowadays. And that's it. Moving on. Again, when we talk about Ukraine and life and culture, Vyshyvanka Day, that's one of the topics that are in Fly High Ukraine 3. So we do have Ukraine on our pages because it's natural. And we do have these value sections. So love your country. Again, it can be done like love your country, or if you open the teacher's book that is almost designed and you read through the step-for-step activity, you'll know that there can be a little bit of language. And it's not us telling, like, kids, you need to love your country. Well, this approach doesn't work in modern world. Students test everything. They don't take any ideas for granted. They don't trust them straight away. So they need to think mentally, and then they come with their own conclusion. Aha, it's good, it's important. I need to do this because. And again, we have the culture projects. When students do something like drawing a Vyshyvanka they have or want to have, and they show it, and again, they do a little bit of presentation, and then they vote. So it's again being collaborative, taking decisions, voting, discussing, working as a team, because a class, a group of students, that's a team that need to work together. Basically, this is it. That's all I've planned to tell you today. That's Fly High Ukraine 3. That is coming to Ukraine very, very soon. I hope you like it. And when we talk about Fly High Ukraine, it's not only the student's book, the teacher's book, the activity book. No, we have lots of online materials. We know that it's 21st century and that the world is changing. So everything is changing. And we have lots of online materials available for you. So you have the audio. It's all online, available to download, to simply play it online as you wish. Video section, of course. Video is the new of the modern world. You need to have it. That's it. We have the games available online, so quite useful for quarantine time. Some Palmanism games, working on vocab, and of course we have the library with texts available to read, to listen. They are all recorded, and with the exercises, with tasks that your students can complete. So please use it. It's all available here on this platform, Young Learners. You can easily access it. You can share it with your students so that they can take the best of this free time they get, and you can take a bit of the burden off your shoulders to let your students enjoy it. Now, we have one important thing left for today, the lottery, and then I will be able to answer your questions, of course. So no worries. Let's try. So that's the lottery time. Now I'm sharing my screen. I think it works. Now you should be able to see the screen. Now that's the list of all the participants. So I'm taking all the emails into the copy. They are all copied. And I have here random.org randomizer. It's all available. Good. Now I put it in here. So the list is in here. See, all the names are all available here. Oops. Yeah, it's here. So all of your emails. Now I press this randomize button. Let's go. Ta-da! Yes. So here is, let's try to make it a bit bigger. I don't remember how. So 20 names
20 lucky winners. I'm copying this in. I hope you can see it. 20 people. Let's get back to the chat, to the presentation. So here are the names. Okay. So 20 people. I can copy it again. Someone is a winner. Congratulations. If you are not, you can come again and you can still win something. And I hope it has been useful for you to have the session. I'm really happy that you came in today. Someone won the prize. It's okay. We have the emails. So if you have them as well, that's fantastic. We'll get in touch with everyone. No worries. Now, if you have any questions, well, I'm here for some more time to answer them. I'll be happy to do that. Thank you for coming. Now, if you know someone who wanted to come yesterday and I was not there, I'm sorry, but I had a planned power cut. I will be doing this session today at 4:30 p.m. again. You can register. There are free places, of course, because we opened it yesterday. So if you know someone who is interested in teaching young learners, invite them. I'm inviting each and everyone personally. I'll be really, really happy to see you. Reading rules. Well, when we talk about reading in Fly High Ukraine, and that starts in year one. See, I have all the books here. That's my working space. In year one, we vote for, and we go for 2 approaches. And that one is full words, sight words reading, and learning the sounds. So the phonics approach. We started with showing them the words they already know, they can hear and recognize them by listening, and we show the writing so they can recognize the whole word. But we also work on the separate letters and on the sounds they represent, and we combine all of that. So basic rules, a bit of exceptions, reading the whole words, finding the words in the text, noticing them, recognizing them while reading them out, and slowly, somewhere, oh, my books fell down, mid here in year 2, they become quite confident readers. Letters, so italics or not, that's up to you. But usually, so there is something called напівдруковані літери. І це, в принципі, те, що дозволяють використовувати в усіх програмах. Це на розсуд вчителя. Я не вчу писати писані літери особисто. Якщо учням подобається, вам подобається, це не заборонено. Друковані або напівдруковані літери. Напівдруковані – це друковані, але всі з'єднані між собою. Нові тексти до нових сторінок Ukraine ідуть без аудіо. Це робота на читання, там інтенсивна робота, там досить великий об'єм тексту, там у плані для вчителя, власне, цілий урок спрямований на формування впевнених навичок читання. Аудіо є до усіх історій, є до сел історії розділів, є до Read with Trumpet, секція нікуди не поділась, якщо ви працювали з Fly High Ukraine старішим виданням трієчкою, ви знаєте, що вони є. Там все записано на аудіо. А також є оця наша library, де теж усе записане на аудіо. Аудіо багато. Пісень, історій, слів, всього. Сподіваюся, вам корисно. Так, якщо були якісь питання, продублюйте, будь ласка, ще раз. А то я все пропустила, поки говорила про слова і розкидала книжки. У мене тут зараз багато книжок на підлозі, буду прибирати. Якщо знаєте когось, хто хоче прийти на цей вебінар, сьогодні має вільний час о 4:30, розказуйте, я буду бачити. Всіх дуже рада. Запис є, ми робили, найближчим часом викладемо. Список переможців, я, здається, його не виділила, ось список переможців, ще раз навіть його зараз, якщо встигну, то закріплю, а якщо не встигну, то не закріплю. Закріпила. Зверху у повідомленнях можете поглянути. І вам всім дякую. Приходьте ще. А ми вас дуже раді бачити. Fly High 1 букви подаються. Якби я книжку не викинула далеко від себе, то я б вам навіть показала. Літери, алфавіт інкорпорований у перший рівень, звісно ж, і ми вчимо поступово
після усного курсу вчимо по 3 літери, у нас блоком 2 уроки, потім новий юніт, потім вчимо нові літери, їх постійно відпрацьовуємо. В принципі, з листопада до кінця року ми вивчаємо весь алфавіт. І другий рівень, теж ті, хто працювали, знають, що починається із повторення алфавіту. Тому що, як би ми гарно не працювали в першому класі, після літніх канікул приходять, у нас чиста дошка, і починаємо все відтворювати інтенсивно зразу. Вправи гарні. І я думаю, що гарні. Переможців 20, там по 2 імейли в рядку. Тому вам, можливо, здається, що 10. Ні, переможців 20. Обіцяли 20, на слайді у мене 20, тому 20. Звісно, назву літери подаємо. Хто дивився попередні вебінари, одна з нашій Young Learners Platform, вона є, то знає, що у нас є окремий вебінар, власне, по веденні алфавіту і навичок письма в формуванні. Ми розказуємо, що є у літері ім'я, ну це потрібно знати, це важливо, але ми так і розповідаємо, що от є Іринка, у неї є ім'я, є літера Е, у неї теж є своє ім'я, а ще у літери Е є робота. Наприклад, вона позначає звук Е, це її робота. Пізніше, коли починаємо вчити інші звуки, які літери позначають, то кажемо, що от є ще у неї така робота, іноді вона таку роботу виконує, іноді таку. І розповідаємо, коли яку. У формі гри, у формі, мабуть, такої трішки казки, у нас молодша школа. Подивіться вебінар, ось тут він на Young Learners є там, крім запису, ще тест, пройдіть, я його перевірю, надійшла вам сертифікат. І буде радість. Так, Fly High Library, я бачила і пропустила. Тексти. Плануємо. Якщо все встигнемо, все буде гарно, то тексти ще додамо. В планах є. Сподіваюсь, вийде. І ви не хворійте. Про алфавіт у записі є цілих 2 вебінари. Чесно. От знайдете на Young Learners на записи попередніх вебінарів, і там є 2 вебінари по веденню алфавіту. Тому що ми позиціонуємо, що це 2 розвороти, у нас вони прописані в книзі для вчителя, 2 величезні плани. От дякую, Оленко, що скидаєш посилання, туди переходьте і в записах вебінарів пошукайте. Ми минулого року, власне, робили цілу серію вебінарів, у нас було 6 вебінарів по роботі у молодшій школі. Список переможців вчорашній теж, мабуть, був, з переможцями точно зв'яжуться, у мене його нема, але у колег він десь є. Як мінімум, запис вівся, і в записі точно все є. Отож, що я розказувала? Про записи вебінарів. 6 вебінарів, як починати урок, як закінчувати урок, як виводити на продукцію, і 2 вебінари, власне, по навичках письма. Чесно є. Принаймні, вчора були на сайті, сьогодні зранку не перевіряла. Але, як правило, все не пропадає. Так, хто не отримав сертифікату, пані Наталі, напишіть, будь ласка, зараз я знайду імейл, на який писати. У мене тут було записано. Напишіть нам, будь ласка, імейл, і ми знайдемо, тому що це неподобство. Так, список увесь просто із списком. Зараз я його знайду, цей список я ж вже відкріпила. Упс. Just a moment. Там по 2 імейли зразу, тому так виглядає, що там не все, а там насправді все. Просто рандоморок так копіює і все в один рядок зводить. Це не я. Якщо хтось не отримував від нас якогось сертифікату, будь ласка, пишіть, ми все знайдемо. Ті, хто писали, знають, що знайшли і все з'ясували. Такого не буває. Тому, от, якщо у вас виникли запитання, ще раз закріплю. То, будь ласка, пишіть на info@dintannel.com.ua. Сертифікати точно знайдемо, повторно надішлемо. Ми раді, що ви проходите. Ми кожному сертифікату присвоюємо номер, тому все буде, все є. Усі, хто був, усі все отримають. Окей. Якщо не отримали, пані Тетяно, бачите, зверху закріплене повідомлення з імейл-адресою. Напишіть, будь ласка, я була на вебінарі 10.04 в такій-то годині, така-то тема, і, на жаль, ще не отримала сертифікат. За 10 розсилка точно вже була,
Тому напишіть, а ми все знайдемо і продублюємо. Зверху є закріплене повідомлення, бачите, в самому верху від Internal Education. І там є email info@internal.com.ua. Або я його можу ще разок отут написати. Сертифікат проходить протягом тижня. Завчора ще розсилки не було. Ми стараємося працювати швидко, але так швидко не виходить. І я вам дякую. Тому, якщо є питання, то пишіть, будемо розбиратись, відповідати, шукати. Переходьте до нас ще. У нас гарно і книжки роздають. Бай-бай!